Yamamrutat Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Yambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityurmukshiyamamrutat Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Yambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Sahanatu Sahanau Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityo Ma Mrutangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Good morning, Shubhodayam. So, please see page number 45. Today we shall learn something about fearlessness. The first quote in the page: be not afraid of anything, you will do marvelous work. The moment you fear, you are nobody. It is fear that is the great cause of misery in the world. It is fear that is the greatest of all superstitions. It is fear that is the cause of our woes, and it is fearlessness that brings heaven even in a moment.
Therefore, arise, awake, and stop not till the goal is reached. You will do marvelous work the moment you fear you are a nobody. It is fear that is the greatest cause of misery in the world. ప్రపంచంలో దుఃఖానికి అంతటికి కారణం భయం అంటున్నాం స్వామీజీ. ఇట్స్ ఫియర్ దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ సూపర్స్టిషన్స్. ఈ భయాన్ని మించినటువంటి మూఢనమ్మకం ఇంకోటి లేదంట. ఇట్స్ ఫియర్ దట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ అవర్ ఓస్. మన బాధలకు ఇదే కారణం. అండ్ ఇట్స్ ఫియర్లెస్నెస్ దట్ బ్రింగ్స్ హెవెన్ ఈవెన్ ఇన్ ఎ మూమెంట్. ఆ నిర్భయం మనకి స్వర్గాన్ని ఇక్కడే తీసుకొస్తుంది, ఇక్కడే ప్రసాదిస్తుంది. చనిపోయిన తర్వాత స్వర్గానికి వెళ్ళటం కాదు, నువ్వు నిర్భీకుడిగా ఉంటే, భయరహితుడిగా ఉంటే ఇక్కడే ఈ ప్రపంచంలోనే నువ్వు స్వర్గాన్ని అనుభవిస్తావు. భయం వల్లనే నువ్వు అంత దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నావు అంటున్నా స్వామీజీ. ఎస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్స్ ఫియర్ దట్ డిఫీట్స్ అస్ ఇన్ లైఫ్. మనల్ని జీవితంలో ఓడించేది ఏదంటే ఈ భయం అనేటువంటిది. హౌ ఇట్ డిఫీట్స్ అస్? God has given us one faculty, beautiful faculty of imagination. There is a huge difference between an animal and a human being in this power of imagination. Kalpana శక్తి అంటాం తెలుగులో. కల్పన. మైండ్ కీప్స్ ఇమాజినింగ్. ఓకే, అది కల్పిస్తుంటుంది అక్కడ, చాలా చాలా ఇమాజిన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మైండ్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ మేకింగ్ యూ బిలీవ్ దట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇట్ మేక్స్ యూ ఇమాజిన్ and then creates fear, and then makes us get defeated in life. We think that whatever our mind does is perfectly okay, because it's after all my mind. We are so intensely and closely identified with the mind that whatever drama that it does, you accept it without questioning. మనసు కల్పించిందంతా ప్రతి మనిషి అది నిజం అనుకుంటాడు. నిజం అనుకొని అది నా మనసు కదా, నాకు విరుద్ధంగా ఎందుకు పనిచేస్తుంది, అది నాకు విధేయంగానే పనిచేస్తుంది, నాకు అనుకూలంగానే పనిచేస్తుంది. మైండ్ ఈజ్ నాట్ డిజైన్ టు హెల్ప్ యూ. మైండ్ ఈజ్ డిజైన్ టు చీట్ యూ, టు డిసీవ్ యూ. మనస్సు అనేటువంటిది మనకి సహాయం చేయటానికి భగవంతుడు సృష్టించలేదు, మనల్ని మోసం చేయడానికి సృష్టించాడు. ఓకే, బట్ దట్ యూ వోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈజీలీ. ఓకే, వై మై మైండ్ చీట్స్ మీ, యామ్ ఐ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మై మైండ్ అనుకుంటాం మనం. బట్ ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ టు చీట్ యూ. ఓకే, మైండ్ ఈజ్ డిజైన్ టు డిసీవ్ యూ. That you will understand after a lot of experiences in life. Sometimes few bursts are not sufficient to help people understand that. After many bursts of struggle, they understand all the mischief is happening from within. It is the mind which is doing the mischief. There is nothing actually really for me to fear. Then the mind, individual, turns inward. Then he comes to yoga truly. Because now he has set upon a different goal. The goal is to conquer the mind itself. Let me see what lies beyond this ghost. ఈ బేతాళం పక్కన అవతల ఏముందో, ఈ బేతాళానికి సోర్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు ఆ మనిషి. Then that individual comes to yoga, and when he becomes successful in his attempt, then he becomes a yogi, he becomes a perfect human being. Then he will move the world. So that's why in our culture, always our rishis or forefathers said, conquer yourself. It's as good as conquering the world. నిన్ను నువ్వు జయించు, అప్పుడు అది ప్రపంచాన్ని జయించడంతో సమానం అవుతుందని చెప్పి. బట్ వీ డోంట్ రియలీ అండర్స్టాండ్ ఇట్. మనకి ప్రతి మనిషికి కూడా చాలా అనుభవాలు. ఓకే, తర్వాతనే ఈ విషయం అర్థమవుతుంది. ఈ పాఠం అనేటువంటిది వెంటనే అందరికీ చెప్పిన అర్థం కాదు. చాలా అనుభవాలు పూర్తయ్యాక మనకి జీవితంలో ఈ పాఠం అర్థమవుతుంది. ఆ పాఠం అర్థమయ్యేటప్పటికి మనం ముసలి వాళ్ళము చివరికి వచ్చి ఉంటాం. సో నెక్స్ట్ బర్త్ అగైన్ వీ బిగిన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆల్మోస్ట్. టుడే వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ద బర్త్డే ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ. యూ ఆల్ నో ద టూల్స్, ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దట్ హీ హ్యాడ్ యూస్డ్ టు ఫైట్ ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. అహింస, ఫియర్లెస్నెస్, అహింస అండ్ లవ్. దీస్ 3 words are synonyms. అంటే భయం లేకుండా ఉండటం, నిర్భయం, ఫియర్లెస్నెస్, అహింస ఆర్ నాన్ వయలెన్స్, అండ్ లవ్, ప్రేమ. ఈ 3 పర్యాయ పదాలు. 3 వేరు పదాలుగా కనపడ్డా, బట్ దే ఆర్ సినానిమ్స్. ఓన్లీ ఎన్ ఇండివిజువల్ హూ ఈజ్ అట్టర్లీ ఫియర్లెస్ కెన్ లవ్ ఆల్. ఎవరిలో అయితే భయం లేదో ఆ వ్యక్తి మాత్రమే అందరినీ ప్రేమించగలుగుతాడు. 1. 2, ఎవరైతే పూర్తిగా అహింస చేయగలుగుతారో, అంటే ఎవరో అహింసలో ఎస్టాబ్లిష్ అవుతారో వాళ్ళే అందరినీ ప్రేమించగలుగుతారు. సో దీస్ 3 ఆర్ ఇన్ ట్రూత్ ద సినానిమ్స్. పదాలు వేరుగా కనిపించిన. సో వెన్ యూ విల్ అటైన్ టు దట్ స్టేట్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ఫియర్లెస్నెస్, వెన్ యూ విల్ అటైన్ టు దట్ స్టేట్ వేర్ యూ డోంట్ హర్ట్ ఎనీ క్రీచర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, కాయ వాచ మనస, వెన్ యూ విల్ అటైన్ టు దట్ స్టేట్ వేర్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు లవ్ ఆల్, వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. నాకు ఇది పోతుంది, నాకు ఒక వ్యక్తిగత ప్రయోజనం ఉంది అని అనుకోకుండా, నాకు పోయేది ఏమీ లేదు ఈ ప్రపంచంలో, దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లూజ్. వెన్ యూ గెట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ దట్ స్టేట్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు లవ్ ఆల్ ఈక్వలీ.
That is the highest state. That's when our country actually renunciation is glorified. త్యాగాన్ని అందుకని అంత మెచ్చుకుంటాం మనం. త్యాగం ద్వారానే మనకు ఆ నిర్భయత్వం వస్తుంది. త్యాగే నైకే అమృతత్వ మానషు. Through renunciation, through dispassion, we attain immortality. So that's why actually that is glorified. And Mahatma Gandhi preached indirectly. Instead of preaching Tyaga directly, he preached it indirectly. You follow and you practice ahimsa, he says. Only when you have the highest degree of renunciation and Tyaga, you will be able to follow this ahimsa. Again and again, he would tell in his teaching that a weak man cannot practice non-violence. Weak man or woman. బలహీనులు ఎవరు కూడా అహింసని పాటించలేరు. It requires great strength that comes to individuals through renunciation and dispassion. త్యాగం ద్వారా ఏదైతే బలము శక్తి వస్తుందో మనిషికి, ఆ బలం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే ఈ అహింసను అవలంబించగలుగుతాడు. If you just look at the world, for all the conflicts that have happened in human history, if you just look at, it is fear at the end. Why that violence happened, why that war happened, it is fear. Now there is a situation in Manipur, you all know. What happened there, you just see. The court has suggested that there is one group also be considered for reservation. The other group is enjoying reservation. The court has suggested that this group also may be considered for reservation. That's all. The other groups started feeling insecure, right? Then actually violence erupted. Now the two ethnic groups divided in such a way that they hate each other with all their intensity. There was no love. So that happens because, you have something to lose. The moment you have that fear comes automatically. I have something to lose. I'm going to lose this. కోల్పోబోతున్నాను అనుకున్న వెంటనే fear వచ్చేస్తుంది. You become my enemy. Then I can't love you really. I hate you. So, but that's why this ahimsa can be practiced only by people who have this highest degree of renunciation. So, tyaga is a necessary prerequisite. Ahimsa avalaminchalante, but that requires great strength. Only men of exceptional strength can practice it. But in my opinion, my personal opinion, you may or may not agree with me. Mahatma Gandhi is considered an enigmatic personality. Who is an enigmatic personality? Somebody whom cannot really define. Somebody who you really understand that easily, whom you cannot really assess that easily. He is an enigmatic personality. That's why Gandhi has as many critics as he has admirers. ఎంతమంది అభిమానులు ఉన్నారో అంతమంది వ్యతిరేకించేవాళ్ళు కూడా ఆయన సిద్ధాంతాలు. So even during his political struggle, freedom movement period also, many of the other freedom fighters differed with his views. He was a great patriot, no doubt. But others actually had differed with his views because this kind of non-violence, it doesn't work. There are other actually revolutionaries and other militant nationalists who felt that through this non-violence we won't be able to win freedom. You have to neck the British out. వాళ్ళ బలవంతంగా మన దేశం నుంచి భారత్ రావాలి. కొంచెం వైలెన్స్ వస్తుంది. సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి వాళ్ళు కంప్లీట్లీ డిఫర్డ్ విత్ మహాత్మా గాంధీస్ వ్యూస్ ఆఫ్ హింస. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దే వర్ ఆల్ గ్రేట్ patriots. Because now I don't have time to discuss all that in detail. But what you need to understand, you will become totally fearless only when you have this kind of renunciation, only when you understand that, through tyaga alone you will be able to practice fearlessness, and it's a great virtue. Why it is a great virtue? Because you will attain immortality through that fearlessness. That's what Swami says. You can attain heaven even in this moment, provided you are completely fearless. Okay? So here is our madam, Rita Roy madam. So those of you who come before time here for the class, you sit in the auditorium. When you sit in the auditorium, you can practice little speaking, right? Speaking English. Madam will coordinate the effort. మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంగ్లీషు. చాలామంది పిల్లల దగ్గర ఇంగ్లీష్ ఉంది, కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రాబ్లం, దే డోంట్ ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్సెల్వ్స్. యూ నెవర్ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ, యూ నెవర్ గాట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ వ్యూస్. భయపడకుండా, మొహమాట పడకుండా, సిగ్గుపడకుండా మీకున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ ఇప్పటికే వచ్చినటువంటి దాన్ని వాడండి. మీ వ్యూస్ని ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మిగతా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తుంటే పోనీ ఎంకరేజ్ చేయండి అక్కడ ముందు కూర్చొని. ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఉపయోగించుకోండి. మేడం 9:30 కల్లా వచ్చేస్తారు, మీరు కూడా 9:30కి రాగలిగితే వచ్చి కొంత ప్రాక్టీస్ చేయండి బిఫోర్ యూ గో టు క్లాస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, నైస్ డే.